Sir, very happy evening to all my dear lovable students. Sir, we are starting our FM revision for the September examination. Those who are in live, my dear lovable students, please ensure that your audio, video, everything will be pakka. அழகா கேக்குதா இல்லையா அப்படின்னு chat boxல போடு. If things are ready, we'll start with the proceedings. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Pakka, sir. Super, sir. My dear lovable students, the purpose of live for today is very simple. நீங்க இன்னைக்கு ஆடிட்டிங் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க. ஜென்ரலா லாஸ்ட் 1.5 days ஃபுல்லாவே தியரியே ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ த ஐடியல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் டுடே இஸ் டு டூ FM. Financial management. And the financial management, if anyone is preferring self-revision, you can start the revision by 7 o'clock. Till 11:30 to 1 o'clock, you can do the self-revision of the financial management. Sir, illa sir, na taniya padicha na padika maata sir. Ennala taniya ukanda tooka varu sir na. We are now creating a live for you, my dear lovable students. Just enna nama financial management சும்மா அலாசி எடுக்க போகிறோம். ஐ வில் பி சேயிங் யூ த கான்செப்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல குவிக் டைமில் அண்ட் வி வில் பி டூயிங் வித் த ரிவிஷன் ஆஃப் த சூப்பர் 30. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ANM கிளாஸஸோட டெலகிராம் சேனலில் இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு. உங்ககிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட் மேண்டேட்ரியாக வேணும். நம்பர் 2, ஒரு புக்கு, ஒரு கால்குலேட்டர், ஒரு பென்னு. பிகாஸ் எல்லா கொஸ்டினும் நான் சால்வ் பண்ண போகிறதில்ல, உங்களுக்கு நான் தான் சால்வ் பண்ணணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழேயே நான் லிங்க் போட்டிருக்கேன். 100% ஆஃப் தி சூப்பர் 30 has been solved from my side. ஸோ நான் 5th question 7th question அது வரைக்கும் சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. I am going to give you some time. We are going to together read the question. You will be, sir, reading the question along with me and we will be seeing or checking the answer. இதுதான் என்னோட விஷயம், ரைட்டா? My dear lovable students, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். லெவரேஜ் அனாலிசிஸ். சார், லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சார் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், EBI earnings பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ். இந்த EBIT-ல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா we will get the EBT, earnings before tax. இதுல இருந்து நம்ம டாக்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா we will be getting the PAT, profit after tax. இந்த PAT-ல இருந்து தான் நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ணணும். அப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற மிச்ச காசை நம்ம சொல்ற பேரு தான் ரெசிடுவல் earnings. Divided by number of equity shares, you will be getting the EPS, earnings per share. அப்போ சேல்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்கம் அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் தானே. In order to have sales, அந்த சேல்ஸ் இருக்கணும்னா கம்பெனி have to incur the variable cost. கரெக்டா? சேல்ஸ்ல இருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் போச்சுன்னா we used to call it as contribution. ஏன் இத கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்றோம்னா இந்த ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கவர் பண்ண போறோம், மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு கவர் அப் த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். we will be getting EBIT, earnings before interest and tax. பேசிக்கா சேல்ஸ்ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்கஷன் நம்ம காஸ்டிங்ல பண்ணுவோம், மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல. EBIT-ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்கஷன் நம்ம FM-ல பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம சேல் பண்ணி வந்த ப்ராஃபிட்டை அவங்களோட யூசர்ஸ்க்கு நம்ம பிரிச்சு தரணும். லைக் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் டெட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு. த பேலன்ஸ் வாட் வில் பி கெட்டிங் இஸ் த earnings பிஃபோர் டாக்ஸ். அதிலிருந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸை பே பண்ணணும். we will be getting the PAT, profit after tax. From there we have to pay the preference dividend, my dear lovable students. You will be having residual earnings. This residual earnings will be shared by the equity shareholders. That's what, divided by number of equity shareholders, we will get the EPS, that is earnings per share. சார், இதுல சேல்ஸ்ல இருந்து EBIT வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். EBIT-ல இருந்து EPS வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்.
சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும் சாரி இபிஎஸ் வரைக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் கம்பைன் லிவரேஜ். அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஐடி வரைக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். சார் இபிஐடில இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். இங்க பாருங்க மைனஸ் இபிஐடி இருக்கு பிளஸ் இபிஐடி இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா சேல்ஸ்ல இருந்து இபிஎஸ் வரைக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் கம்பைன் லிவரேஜ். ஓவர்வியூ ஆஃப் த சாப்டர் என்ன சொல்றதுன்னா லெவரேஜ் அனாலிசிஸ். ஓவர்வியூ ஆஃப் த சாப்டர் லெவரேஜ் அனாலிசிஸ். உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? இப்பதான் நம்ம வந்திருக்கோம் சார், நம்ம இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I will be revising so many good concepts for you. If you are feeling this as useful, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணு. பிகாஸ் அவங்களும் அதை பெனிஃபிட் அடையட்டும். பிகாஸ் எல்லாருமே இன்னைக்கு ரொம்ப மந்தமாக இருப்பாங்க, டயர்டாக இருப்பாங்க ஆடிட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு லைவில் ஒரு ரிவிஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக கட்டாயமாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா 4 பேருக்கு எத்த வச்சிங்கன்னா நம்மளால முடிகிற ஒரு சேரிட்டி, அவ்வளோதான். ஸோ ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் யாருனால வருதுன்னு கேட்டேன்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னால வருதுப்பா. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலையும் வருது, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்னாலையும் வருது. கம்பைன் லிவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னால, இன்ட்ரெஸ்ட்னால பிளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்னால. சார் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னால ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் வர்றதுனால கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி தான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். அப்போ ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், கம்பைன் லிவரேஜ், 3 லிவரேஜ் இருக்கு நமக்கு தெரியும். ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் யாருனால வருது? ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னால வருது. ஸோ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கு மேலே யார் இருக்கா? கான்ட்ரிபியூஷன். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கீழே யார் இருக்கா? இபிஐடி. ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி தான் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். சார் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் யாருனால வருது? இன்ட்ரெஸ்ட்னால வருது. இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மேலே யார் இருக்கா? இபிஐடி. இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே யார் இருக்கா? இபிடி. அப்ப இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி தான் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். சார் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் தான் கம்பைன் லிவரேஜ். தட் மீன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி இன்டு இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி. இபிஐடி கேன்சல் ஆகி கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி. இன்னொரு விதமா சொல்லணும்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கு மேல கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்காங்க, சார் இன்ட்ரெஸ்ட் இபிடி இருக்காங்க, அதனால தான் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி. இது வரைக்கும் உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துருக்கேன். ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், கம்பைன் லிவரேஜ். ஒரு ரெஸ்பாண்ட் போடு பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது? லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் யாரெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது? இதெல்லாமே கேட்டது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது சார் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க, லைவ்ல இருக்கிறவங்க ஒரு தம்ஸ் அப்போ ஃபயரோ ஏதா ஒன்று போடு. எஸ் சார். Everyone, those who are in online, everyone respond. Yes. சரி, இப்போ நம்ம சூப்பர் 30ல லெவரேஜ் அனாலிசிஸ்ல போவோம். நீங்க ஆல்ரெடி பேசிக்கான ஐசிஐ இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. என்னோட பர்பஸ் பேசிக்கான ஐசிஐ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சால்வ் பண்றது கிடையாது. ஆர்டிபி நவம்பர் 2022ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்ம பார்க்க போறோம். சார் நவம்பர் 2021ஓட செகண்ட் क्वेश्चन நம்ம பார்க்க போறோம். பிளஸ் அது இல்லாம மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே 2022ஓட 3 क्वेश्चन லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க क्वेश्चन எல்லாரும் ஒண்ணா படிங்க. இது கிளாஸ் கிடையாது மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கிளாஸ்னா ஆல்ரெடி கீழே நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒண்ணா சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் எஃப்எம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு. சார் டெபு லிமிடெட் currently as an equity share capital of rupees 1,30 lakhs. 1,30,00,000 ரூபாய் equity share capital இருக்காமா. Consisting of 13 lakh equity share. So basically 13 lakhs into 10, you will get the 1,13 lakh. Company is going through a major expansion plan requiring to raise fund to the tune of 78 lakhs. Company இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறாங்களாமா. அதுக்கு 78 lakhs கம்பெனிக்கு புது ஃப்ரெஷ் ஃபண்ட் வேணுமாமா. To finance the expansion, the management has the following plan. Plan number 1, plan number 2, plan number 3, plan number 4. 4 plans கொடுத்திருக்காங்க சார். Issue 7,80,000 equity shares of rupees. How much each? 10 each. So 7,80,000 into 10, you will get 78 lakh. So the money required for the new investment is 78 lakhs. Right, Dane? Super, sir.
issue 5,20,000 equity shares of 10 each. 5,20,000 into 10 போட்டேன்னா எவ்வளோ lakh? 52 lakh. And the balance through long-term borrowing at 12% per annum. So my dear lovable students, total company need 78 lakh. 78 lakh, 52 lakhs they are going to issue by way of equity. So balance 26 lakhs will be by way of the debt. Issue 3,90,000 equity shares of 10 each. 3,90,000 na 39 lakh plus 39,000 9% debenture of how much each? 100 each. So 39 lakhs plus 39 lakhs. 39 plus 39 comes to 78 lakh. We can able to raise the required fund. Issue 3,90,000 equity shares of 10 each. 3,90,000 into 10 na 39 lakh. And balance through 6% preference shares. That means again another 39 lakhs through the preference share capital. EBIT of the company is expected to be 52 lakhs per annum. LRKT or question. Sir, whatever may be the source of finance, will the EBIT will change or will not change? அதாவது நான் plan number 1, plan number 2, plan number 3, plan number 4 எந்த பிளான் போட்டாலும் என்னோட EBIT என்னவா தான் இருக்கும்னா சேமா தான் இருக்கும். பிகாஸ் எப்படி நான் கேபிட்டலை எம்ப்ளாய் பண்றேங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எவ்வளோ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் பண்றேங்கிறதா முக்கியம். Considering corporate tax at the rate of 40%, calculate the EPS in the each of the above plan. 4 பிளான்லயும் EPS கண்டுபிடிக்கணும். Ascertain financial leverage in each plan and comment. 4 பிளான்லயுமே financial leverage கண்டுபிடிக்கணும். யாருனால financial leverage வருது? இன்ட்ரெஸ்ட்னால financial leverage வருது. preference dividendனால financial leverage வருது. ரைட்டா? சார், EBIT divided by EBT வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருக்குனா financial leverage கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. preference dividend இருக்குனா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நான் சொல்லி தரேன். My dear lovable students, நீங்க முதல்ல லைவ்ல இருக்கிற எல்லாருமே क्वेश्चन ஒரு 2 minutes படிங்க. திருப்பி சொல்றேன், don't do the mistake of just listening எக்ஸாம்ல போய் நக்கிட்டு போய்டும். சார், இது ரிவிஷன், we are studying together. நீங்களே அந்த क्वेश्चन படிங்க, क्वेश्चन फ्रेम பண்ணுங்க. அப்புறம் நம்ம கீழ printed answer தான் இருக்கு. We are not going to work out and all. You are going to work out after the session. So my dear lovable students, நம்ம think பண்ண விதம் கரெக்ட்டா இல்லையான்னு மட்டும் செக் பண்ணுவோம். அதுதான் சூப்பர் 30 ஓட டிஸ்கஷனோட மெயின் இன்டென்ஷனே. So take 2 minutes time. படிச்சு முடிச்சாச்சுனா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடு completed sir, question reading completed sir. So I will give you the skill of thinking. That will be really helpful to score 50 mark. Come on man. 2 minutes is the target. Yes, someone is saying that, sir, I am from Hyderabad. I learned tax from you. My dear lovable students, sir, if you want in English, below this video itself, 100% of this Super 30 has been recorded in English and I have uploaded for you, my dear lovable students. You can use that. You can use that. 100% English I have uploaded. Because I'll be using here and there Tamil, some mix. If you have completed the question, please inform me in the comments. Sir, again I'm saying, I'm not explaining anything. I'm just revising. Make you think, we'll be together doing. 30 question நம்ம போடுறதுக்குள்ள ஃபார்ம்ல ஒரு சூப்பர் கான்ஃபிடன்ட் நமக்கு வரும். question complete பண்ணிட்டீங்களா? டன் சார், சூப்பர் சார். பாருங்க, இதே மாதிரி தான் நீங்க திங்க் பண்ணீங்களான்னு பாருங்க. sources of capital, my dear lovable students, this is how we are going to write plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. There are 4 plans are there. So my dear lovable students, present equity, sir, existing they are having 13 lakh, 13 lakh, 13 lakh, 13 lakh. All are 13 lakh rupees because company currently having 1 crore 13 lakh rupees of share capital. அதுல 13 lakhs equity இருக்குன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. Whatever the new plan they are choosing, it's not going to change. இல்லையா? கரெக்ட் தானே? இல்லையா? மொத்தமாவே 13 lakhs தான். New issue
ஒரு ஆப்ஷன்ல ஒரு நம்பர் ஆஃப் equity share. First option is an all equity option. 78 lakhsமே equity share issue பண்ணி தான் வர போறாங்க. Sir, 5,20,000 equity share they are going to issue. Sir, 3,90,000 equity share they are going to issue. 3,90,000 equity share they are going to issue. That means already you are having 1 crore 30 lakh. Calculator எடுங்க. 1 crore 30 lakh plus ஒரு 78 lakh will be new equity. That means 2 crore 8 lakh will be the total equity share capital if the company is going to adopt the first plan. ஒத்துக்கிறியா? My dear lovable students, 13 lakh plus sir 1 crore 30 lakh plus 52 lakhs comes to 1 crore 82 lakhs will be the total equity share capital of the company if they are traveling through the plan number 2. Sir, plan number 3 ku va 1 crore 30 lakhs plus 39 lakhs comes to 1 crore 69 lakhs will be the total equity share capital if they are traveling through the plan number 3. 1 crore 30 lakhs plus sir 39 lakhs comes to 1 crore 69 lakhs will be the total equity share capital if they are going to travel through the plan number 4. இப்போ number of equity shares எவ்வளோ? Total number of equity share is 2 crore 8 lakhs divided by 10, 20 lakh 80,000. இங்க 1 crore 82 lakhs divided by 10, 18 lakh 20,000. 1 crore 69 lakhs divided by 10, 16 lakh 90,000. 1 crore 69 lakhs divided by 10, 16 lakh 90,000. ரைட்டா? இது equity. இது இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல டெட்டுங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் equity ஆப்ஷன். The balance 26 lakh 12% டெட் ரைஸ் பண்றாங்களா? இங்க தேர்ட் ஆப்ஷன்ல அதுவும் டெட்டு தான் 39 lakhs பட் 12% கிடையாது, only 9%. ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் 6% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். அப்ப இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல நமக்கு டிஃபரெண்ட் இபிஎஸ் கேட்டாங்கன்னா 4 காலம் போட்டு எவ்வளோ ஈக்விட்டி, எவ்வளோ டெட்டு, எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க தெளிவா எழுதிருங்க. இப்போ நான் இபிஎஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கால்குலேட் பண்ண போறேன். EBIT, you tell me whatever may be the plan, sir, the EBIT remain the same, 52 lakh 52 lakh 52 lakh 50 lakhs. அழகு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல 12% இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க. 26 lakhs ஓட 12% போட்டேனா 3,12,000 they are supposed to pay what man interest. அது இல்லாம தேர்ட் ஆப்ஷன்ல சார் 39 lakhs into 9% போட்டேனா 3,51,000 will be the interest. EBIT இல் இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சுனா you will get the earnings before tax இவ்வளோ rupees. அதுல இருந்து 40% tax pay பண்ணிரு, you will get the earnings after tax, that is called as PAT. அதுல இருந்து லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ல மட்டும் தான் preference dividend இருக்கு. preference dividend மைனஸ் பண்ணிரு, which is nothing but 39 lakhs into 6%, you will get the earnings available to equity shareholders, otherwise called as residual earnings. This is the amount of residual earnings, my dear lovable students. Right? இதே divided by number of equity share. Already நம்ம number of equity share கண்டுபிடிச்சோம், which is 20,80,000 in option number 1, 18,20,000 in option number 2, 16,90,000 in option number 3, again 60,90,000 in option number 4. இந்த 4 விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா you will get the EPS man, earnings per share. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல போனா ₹1.50, செகண்ட் ஆப்ஷன்ல போனா ₹1.61, தேர்ட் ஆப்ஷன்ல போனா ₹1.72, ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல போனா ₹1.71. அவர் சப்ஜெக்டோட மெயின் இன்டென்ஷனே சார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டரோட வெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்றதுங்கிறது தான். ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டரோட வெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா எந்த ஆப்ஷன்ல ஹையஸ்ட் EPS வருதோ அந்த ஆப்ஷனை தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன். தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் த ஆப்ஷன் ஐ அம் ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் EPS. சூப்பர் சார். இப்போ எப்படி சார் நீங்க ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு EBIT டிவைடட் பை EBT. கரெக்டா? நமக்கு இங்கே EBIT இருக்கு சார். திஸ் இஸ் வாட் EBIT 52 lakhs divided by EBT 52 lakhs. சொல்லு 52 lakhs divided by 52 lakhs னா ஒன் டைம். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல என்னவே இல்ல, இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. அதனால தான் உனக்கு என்ன வருதுன்னா 1 வருது. ஹலோ சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். My dear lovable students, 52 lakhs is the EBIT divided by EBT is 48,88,000. So 52 lakhs divided by 48,88,000 comes to 1.06. 52 lakhs divided by 48,49,000 comes to 1.07. And 52 lakhs divided by 52 lakhs, sir, comes to 1.08. அது எப்படி சார்? சார் இங்க 52 lakhs divided by 52 lakhs போட்டா 1 தான வரணும். My dear lovable students, there are 2 reasons for the financial leverage. Number 1, interestனாலையும் financial leverage வரும், preference dividend நாலையும் financial leverage வரும். ரைட்டா? preference dividend இருக்குனா this is the formula we are supposed to use, which is nothing but EBIT divided by EBIT. EBIT ல இருந்து first fixed component ஆன interest மைனஸ் பண்ணிடு. That means EBIT ல இருந்து interest போச்சுனா என்ன வரும்? EBT வரும்.
இபிடில இருந்து நான் என்ன டிவிடெண்ட் மைனஸ் பண்ணும்? ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் மைனஸ் பண்ணும். ஆனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்ங்கிறது டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் தானே, பேசிக்கலி ஆஃப்டர் டாக்ஸ் தானே ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிவைடட் பை 1 minus t. அப்படின்னா we can convert the preference dividend into before tax. கரெக்டா? So 52 lakhs is the EBIT. From that 52 lakhs there is no interest. I am going to pay 2,34,000 rupees as the preference dividend. Tax கட்டாம preference dividend வராது. அப்ப 40% tax கட்டினா இது வரும் எவ்வளவு பர்சன்டா இருக்கும்? 60% இருக்கும். So I am going to reverse it divided by 60%. That's why 1 minus NSR 0.4. You will get 60%. So 52 lakh divided by 48 lakh 10,000 comes to 1.08 is the financial leverage. அப்படின்னா இந்த क्वेश्चन நமக்கு என்ன கத்து தருது? இந்த क्वेश्चन நமக்கு என்ன கத்து தருதுனா, சார் ரெண்டு விதத்துல நீ financial leverage கண்டுபிடிக்கலாம். with preference share capital, without preference share capital. If it is with preference share capital, my dear lovable students, EBIT divided by EBT. Without preference share capital, EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus t. Because இங்க பாரு, இதான் சார் லாஜிக். இப்போ EBIT தானே என்னோட நியூமரேட்டர், டிவைடட் பை EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிவைடட் பை 1 minus t. EBIT earnings before. அப்ப இந்த நியூமரேட்டர் பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருக்கு, earnings before இதுவுமே பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருக்கு. சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிஃபோர் தான், ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பே பண்ணுவேன்? டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன். பட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் மட்டும் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப எல்லாருமே பிஃபோர் டாக்ஸ்ல இருக்கிறதுனால இதையும் நான் என்னவா மாத்தணும்னா பிஃபோர் டாக்ஸா மாத்தணும். பிஃபோர் டாக்ஸா மாத்தணும்னா டிவைடட் பை 1 minus t. That's why we are using. I believe that question number 1 from the leverage analysis is very comfortable for you. எனக்கு chat boxல தெரியணும் எத்தனை பேருக்கு கம்ஃபர்டபிள். பெட்டர் சார் நல்லா ரிவைஸ் ஆகுது சார் அப்படின்னா you just inform me, my dear lovable students. சொல்லுங்க எத்தனை பேருக்கு क्वेश्चन நம்பர் 1 ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபிள் சொல்லுங்க. கிறிஸ்டல் கிளியர் சார், சூப்பர் சார், கிளியர் சார். Super sir, comfortable sir. Yes, after every question keep on sir texting man, because I am in live. My dear lovable students, if any of your friends also want the revision, please share with them. Let everyone in the Tamil Nadu get benefited man. We are going to get a superb clarity in financial management today. நம்ம இன்னைக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப சூப்பரான 30 क्वेश्चन நம்ம பார்த்துட்டு தூங்க போறோம். எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் சரி நீங்க கூட இருந்தீங்கன்னா செமையா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். Question number N is the target. ரெண்டாவது question போறேன். Alright. Information of A limited is given below. பாருங்க, earnings after tax. Earnings after tax னா என்ன? PAT. எவ்வளவு % of sale? 5% of sales. அப்படின்னா sales ஓட 5%. இப்ப sales 100 ரூபாய்னா profit after tax will be 5 ரூபாய்னு சொல்றாங்க. டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் கம்பெனி கிட்ட 5 ரூபாய் இருக்கும். இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் எவ்வளவு %? 50%. 50% இன்கம் டாக்ஸ் ரேட். டிகிரி ஆஃப் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் 4 times. அவங்களே ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. உடனே மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எஸ் சார், ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் 4 times கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை EBIT. ரைட் சார். 10% debenture in capital structure. That means capital structure kulla debt irukama 3 lakh rupees debt is there, my dear lovable students. Variable cost rupees 6 lakhs required. Appa sales minus variable cost than contribution. Sales question mark. That means அந்த income statement நம்ம முதல்ல எழுதணும். Income statement நம்ம முதல்ல எழுதிட்டு ஒரு ஃபிகரா நம்ம ரிவர்ஸ் பேக்ல கண்டுபிடிக்கணும். Variable cost 6 lakh rupees னு கொடுத்திருக்கான். Contribution, my dear lovable students, சார் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Fixed cost கண்டுபிடிக்கணும், EBIT கண்டுபிடிக்கணும், less interest expense கண்டுபிடிக்கணும், EBT கண்டுபிடிக்கணும், less income tax கண்டுபிடிக்கணும், profit after tax கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்னு மட்டும் தெரியும், இதோட 5% will be the sir profit after tax. Required financial leverage calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க, combined leverage calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Calculate the percentage change in EPS if the sales increases by 5%. Sales 5% மாறினா EPS எவ்வளவு மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க. Super reverse working question man. An expected question for day after tomorrow's examination. ஒரு வாட்டி question read பண்ணிட்டு வா, ஒரு ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணு. இது இப்போ எக்ஸாமினேஷன் ஹால்னு நினைச்சுக்கோ. எப்படி இந்த கொஸ்டின் நீ டேக்கிள் பண்ணுவ அதான முக்கியம்.
ஒன் டேக்கு அப்புறம் நம்ம அதானே பண்ண போறோம். அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணிட்டு என்கிட்ட வா. ஒன்ஸ் நீ கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா சொல்லு, நான் உனக்கு ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்றேன். 2 minutes is the time. Once you read the question, please inform me, my dear lovable students. Question படிச்சாச்சா? Question படிக்கும் போதே ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னு ஃப்ரேம் பண்ணிருங்க மைண்ட்ல. ஓகே, எக்ஸாம் சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இப்படிதான் ப்ரொசீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது. டன் சார், சூப்பர் சார். முடிச்சா டெக்ஸ்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. பிகாஸ் நீங்க லைவ்லயே இருப்பீங்க, உங்களுக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இல்லைன்னா ரெக்கார்டர் கிளாஸ் கேட்குற மாதிரி தான். அதுக்கு நீங்க என் கூட லைவ்ல இருக்கணும் இல்லை, கீழே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன், அதை நீங்க பாத்துக்கலாம். சரி, இப்படிதான் சார் நான் ஆன்சர் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது. லெட் தி சேல்ஸ் பி எக்ஸ். ஓகே, ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் கொஸ்டின், குட் கொஸ்டின். ஆனால் வேரியபிள் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க 6 lakh. இப்போ சேல்ஸ் எக்ஸ்னா எக்ஸ் மைனஸ் 6 lakhs தான் என்ன வரணும்? கான்ட்ரிபியூஷன் வரணும். எக்ஸ் மைனஸ் 6 lakhs தான் கான்ட்ரிபியூஷன் வரணும். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னா ஐ நோ தட் சார், கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் இபிஐடிக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் தான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வரணும். கரெக்டா? கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் இபிஐடிக்குமான டிஃபரன்ஸ். எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷனே எவ்வளோன்னு தெரியாது, இபிஐடியே எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியாது. இன்ட்ரெஸ்ட், மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க பாருங்க, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3 lakh rupees டெட்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட 10% டிபெஞ்சர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா 3 lakh into 10% comes to 30,000 rupees will be the interest, right sir? So the less interest will be 30,000. Interest will be what? 30,000, which is already given in the question. Directa தரல, indirecta தந்திருக்காங்க. So you will get the earnings before tax. EBIT ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சுனா you will get the earnings before tax. Tax at the rate of 50% சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபிகர் நம்ம கிடைச்சாச்சுன்னா அதோட 50% நம்ம என்ன பே பண்ணிக்கலாம்னா டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கலாம். You will be getting the PAT. இப்போ என் கையில என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு முதல்ல ஃபில் பண்ணும் எக்ஸாம்ல. ஓகேவா? நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு சார்? அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? வேரியபிள் காஸ்ட் 6 lakhs கொடுத்துருக்காங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் 30,000 rupees கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சேல்ஸ் எனக்கு தெரியாது, எக்ஸ் நான் சேல்ஸ் எடுத்தேன்னா எக்ஸ் மைனஸ் 6 lakh will be the contribution. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஒரு ரேஷியோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 times. என்ன ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜோட ஃபார்முலா? ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி. கரெக்டா? இப்போ இந்த டோட்டல் ஆன்சர் எவ்வளவு வரணும்? 4 times வரணும். அப்போ 4 இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். தெரியும்ல, சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது, அதான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஆனால் வேரியபிள் காஸ்ட் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ லேக்? 6 lakh. அதான் எக்ஸ் மைனஸ் 6 lakh which is contribution divided by EBIT. சார் என்ன சார் EBIT? இங்க பாருங்க, EBIT is equal to EBT plus interest. கரெக்ட் தானே? EBT plus என்ன சார்? இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ மொத்தமா ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்கா இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். எனக்கு சேல்ஸோட 5% எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ எக்ஸ் நீ சேல்ஸ் எடுத்தேன்னா 5%, 5 divided by 100 போடு, தட் இஸ் 0.05x. 0.05x will be the profit after tax. கரெக்டா? 0.05x னா டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறமா இருக்கும். டாக்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 50%. அப்போ இதுவும் 50% இருக்கும். அப்படின்னா இது அப்படியே உனக்கு வந்து டாக்ஸா வரும். இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணேனா
you will get the earnings before tax, right sir? Earnings before tax plus interest தான் EBIT வரும். பா என்ன level of question பாரு. என்ஜாய் பண்றியா? My dear lovable students, enjoy பண்றீங்களா? That means EBIT is 0.1x plus 30,000. கீழ இருந்து ஒர்க் பண்ணி நான் மேல வந்துட்டோம். பொறுமையா பாருங்க, பொறுமையா கேளுங்க, மைண்ட ஒர்க் பண்ணுங்க. அதுதான் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு வேணும். டக்கு டக்குன்னு போகணும்னு இல்லை சார். ஸோ எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா EBIT is 0.10x plus 30,000 is equal to 4 times. இப்போ நான் cross multiply பண்றேன். cross multiply பண்ணா இது divided by 1 னு போட்டுக்கோ. x minus 6 lakh is equal to 4 into 0.01x plus 4 into 30,000. Basically x minus 6 lakh is equal to 0.40x plus 1,20,000. So x minus 0.40x is equal to 6 lakhs plus 1,20,000. 0.06x 7,20,000. X is equal to 7,20,000 divided by 0.6. X is equal to 12 lakh. Sales is equal to 12 lakhs man. Sales 12 lakh rupees. Super question le. Because என்னன்னா நார்மலா சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அது கிடையாது. we have to think man, this is what we need in the examination. அதுக்கு நீங்க தான் திங்க் பண்ணணும், நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. so that's it man. sir ஒரு leverage கால்குலேட் பண்ணிரலாம். first one operating leverage. operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. இப்போ 12 lakh rupees sales na 12 lakhs னு 6 lakhs போச்சுனா remaining 6 lakh rupees will be the contribution, correct? so 6 lakhs divided by EBIT 1,50,000. 4 times is the operating leverage. financial leverage EBIT divided by EBT which is 1,50,000. EBIT இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம். divided by EBT 1,20,000. 1.25 times. sir combined leverage contribution divided by EBT 6 lakhs divided by 1,20,000 comes to how much time? 5 time. That's it my dear lovable students. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா 1% சேல்ஸ் மாறுச்சுனா எவ்வளவு percent EPS மாறும்னு கேக்குறாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, அதுக்கு நம்ம combined leverage பார்த்தா போதும். because combined leverage is a relationship between the sales with the EPS, கரெக்ட்டா? சேல்ஸ்க்கும் EPSக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் தான் combined leverage my dear lovable students. இப்போ 1% சேல்ஸ் மாறுனா 5% EPS மாறுமாமா. இவங்க क्वेश्चनல எத்தனை % பத்தி கேக்குறாங்க? क्वेश्चनல my dear lovable students 5% சேல்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆனான்னு கேக்குறாங்க. அப்படினா 5% into 5 na 25% will be the answer. so change in EPS will be 25%. hence if the sales increase by 5%, EPS will increase by 25%. question number 2 ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிள் நினைக்கிறேன், அழகா என்ஜாய் பண்ண நினைக்கிறேன். இப்போ நீ என்ன பண்ணனும்னா question number 2 ஓட क्वेश्चனை போய் திருப்பி படி. எப்படி நம்ம ஆன்சர் எழுதி இருக்கோம் அப்படிங்கறத ரீதிங்க் பண்ணு. that's what the process needed in financial management. அப்படி உனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்குனா 2 to 3 minutes settlement timeல சொல்லிட்டு வா. we'll be dealing with the next question man. according to me a very good and a brilliant question in the question number 2. ஓகேனா நம்ம question number 3 சால்வ் பண்ணுவோம். with that leverage analysis ஓட ரிவிஷன் முடிச்சாச்சு. அடுத்த சாப்டருக்கு நம்ம போய்டுவோம். once you complete with the question number 2, track answer பார்க்கிறது கிடையாது, discussion. okay, நீ think பண்றது தான் discussion. nice question sir. yes sir, really nice question. I have choose the fantastic super 30 question for you for our discussion. Have you all settled with question number 2? Can we move into super question number 3? Ready? Fantastic man. I'm moving into question number 3 man.
Details of company for the year ended 31st March are given below. சேல்ஸ் 86 lakhs. அவங்களே கம்பெனியோட சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த கொஸ்டின்ல சேல்ஸ் தந்தாலுமே அது மங்களகரமான கொஸ்டின். Such a question is called as மங்களா. சேல்ஸ் தரலைன்னா அது பங்களா. ஓகே ஃபைன். Profit volume ratio 35%. We know that sales minus variable cost contribution. எப்பவுமே சேல்ஸ் 100% இருக்கும். அதுல கான்ட்ரிபியூஷன் 35%. சேல்ஸ்ல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது தான் ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா 65% will be the variable cost. Fixed cost excluding interest expense rupees 10 lakh. Sir, from contribution we are supposed to reduce the fixed cost. Interest சேர்க்காம 10 லட்சம் ரூபாய், which is operating fixed cost is 10 lakh. 10% debt, my dear lovable students, capital structure debt comma 55 lakh. So 55 lakh into 10% comes to 5.5 lakhs is the amount of interest. Equity share capital of 10 each, 75 lakhs, my dear lovable students. 75 lakhs divided by 10, 7,50,000 equity shares. Income tax rate 40%. It's a straightforward question according to me. Determine company's return on capital employed, pre-tax and EPS. நமக்கு income statement போட்டாலே answer வந்துரும். Does the company has a favorable financial leverage? அதுக்கு நம்ம financial leverage கண்டுபிடிச்சா போதும். Preference share capital இல்ல. Financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. Calculate operating leverage and combined leverage of the following. Operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. Combined leverage is equal to, my dear lovable students, contribution divided by EBT. Calculate the percentage change in EBIT if the sales increase by 10%. EBIT எவ்வளோ மாறும்னு கேட்குறாங்க. EBIT எவ்வளோ மாறும்னு பார்க்கறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் பார்த்தா போதும். At what level of sales EBIT of the company will be equal to 0. ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் பண்ணி போனா போதும். EBIT 0 வந்துச்சுன்னா நார்மல் கொஸ்டின் மேன் மே 2022ல கேட்ட கொஸ்டின் ஒன்னு ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணுங்க. 2 minutes டைம் எடுத்துக்கிட்டு யோசிச்சு பாருங்க. இதே கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல வந்தா எந்த ரூட் டிராவல் பண்ணுவேன்னு பார்த்துட்டு வா. Then we will be checking the answer, man. 2 minutes is the time. எந்த route travel பண்ணுவேன் பார்த்துட்டு வா. What route you will travel? I will tell you if it is a leverage analysis question, always fill the sales minus variable cost contribution minus fixed cost. அந்த மாதிரி இருக்கிற full statement fill பண்ணிடு. Given information எல்லாம் எழுதுனேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னொன்னா வெளியே வந்துரும். Question படிச்சா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு. 2 minutes. Take 2 minutes time. Question படிச்சா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு. We'll move into the answer. Shall we? Super sir. Sir, first நம்ம income statement நம்ம fill பண்ணணும். Sales how much lakh? 86 lakhs already given in the question. ஆனா contribution 86 lakhs ஓட 35% கொடுத்திருக்காங்க, which is 30 lakh 10,000. அப்படினா balancing figure will be the variable cost, which is nothing but sales ஓட 65%. Fixed cost other than interest 10 lakh rupees already சொல்லிருக்காங்க. அப்படினா EBIT earnings before interest and tax will be 20 lakh 10,000. கரெக்ட்டா? அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள 55 lakhs இருக்குங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்காங்க. அதுல 10% அதோட இன்ட்ரெஸ்ட்னா 55 lakhs ஓட 10% comes to 5,50,000 will be the interest. So you will be getting EBT of 14,60,000. From that pay the tax of 40%. You will get the PAT of 8,76,000. இப்போ ஒண்ணா கால்குலேட் பண்ணிட்டு வரலாமா? Return on capital employed. Return on capital employed, sir, pre-tax, which is nothing but, sir, return on capital employed is equal to return divided by capital employed. Return na EBIT is a return and capital employed means capital employed. What is a return? What is the EBIT? 20 lakh 10,000 is the EBIT. Divided by capital employed means equity plus debt. Already we know that 55 lakh rupees is a debt and 75 lakh rupees is the equity. Into 100 means 15.46% is the return on capital employed. Meaning, if you are investing 100 rupees in the business, you will be able to get a return of 15.46 rupees as return. Sir, what is the EPS, man? EPS is equal to PAT, profit after tax, divided by number of equity share. Since there is no preference dividend illatadnale, PAT is equal to residual earnings, correct? So 8,76,000 rupees is the PAT, divided by 7,50,000 rupees is the number of equity share. So 8,76,000 divided by 7,50,000 share na 1.17 per share is the number of equity share.
So return on capital employed 15.46. Interest on debt 10%. இப்போ பாரு, company is giving a return of 15.46%. But company is liable to pay the debt holders only how much percent? 10%. Hence it is a favorable financial leverage. அப்போ கான்செப்ட் என்ன? கம்பெனியோட return on capital employed கேடியை விட அதிகமா இருக்குனா, கேடினா என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் டெட். அப்படின்னா we will say that favorable financial leverage. சூப்பர் கான்செப்ட்ல. இப்போ operating leverage, financial leverage, combined leverage, direct formula question. Operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. அப்படியே பார்த்து எழுத வேண்டியதான். Financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. இங்க questionல preference dividend இல்லாதனால EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 minus C போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So original formula போட்டா போதும். EBIT divided by EBT. Combined leverage is equal to contribution divided by EBT. You will be getting the answer for the operating leverage, financial leverage and the combined leverage. Sales மாறுனா EBIT எவ்வளவு மாறும்னு கேக்குறாங்க. சேல்ஸுக்கும் EBITக்குமான சம்பந்தம் தான் என்ன leverage? Operating leverage. கரெக்டா? அப்படின்னா my dear lovable students, change in EBIT divided by sir change in sales. சார் நம்மளோட operating leverage 1.497%. 1.497 into sales எவ்வளவு மாறினா? 10% மாறினா. So 1.497 into 10 14.97% will be the change. இப்ப combined leverage கேக்குறாங்க. What is combined leverage? அடுத்த requirement of the question. Sir, next requirement of the question is இருந்து நம்ம டாக்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா we will be getting the PAT, profit after tax. அவங்களுக்கு என்னன்னா earnings before tax, profit before tax 0 வேணுமாமா. எப்படி இருந்தாலும் நம்மளால இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, ரைட்டா? இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியாதனால சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் I'll be writing. இங்க என்ன நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு? 5,50,000 rupees is the interest. So அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்படியே நான் எழுதுவேன். So my EBIT will be 5,50,000 and my fixed cost will be same 10 lakh. So contribution will be 5,50,000 plus 10 lakh na, sir, 15,50,000 will be my contribution. My dear lovable students, 15,50,000. அவங்க தான் ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க? ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ இஸ் 35%. கரெக்ட் தானே? அப்போ இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ பர்சண்டா வரணும்? 35% வரணும். அப்போ 15,50,000 டிவைடட் பை 35% பாரு 44,28,571. அதான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 44,29,000 போட்டிருக்காங்க. If you are having this much amount of sale, your EBT will be 0, but it is approx answer, round off answer. நீ சொல்லு leverage analysis ஓட சூப்பர் 30ல இருக்கிற 3 question நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். எத்தனை பேர் அழகா என்ஜாய் பண்றீங்க, ஒரு பெட்டர் grip கிடைக்குது அப்படிங்கறத இன்ஃபார்ம் பண்ணு. We'll move into the revision of the next chapter called as ratio analysis, my dear lovable students. Yes, sir. Super clear, sir. Sir, if you want question or the last part, please explain once again. Please go back, rewind the video because I have already explained. Please just listen and come forward. Can we start with the next chapter revision called as ratio analysis, my dear lovable students? We are having RTP May 2022 question, one question. Then we are having RTP May 2021 question. And we are having the third one, RTP November 2022 question. 3 question we are having, man. Once we done with 3 question, ratio analysis will also comes to an end. Come on, man. Come on. FM Limited is a competitive market where every company offer credit. Okay, man. Super, sir.
To maintain the competition, FM Limited sold all its goods on credit. Mottama 100% credit sales only they are making. And simultaneously receive the goods on credit. Their purchases are also on credit. Company provides the following information relating to the current financial year. In the financial year, information கொடுத்திருக்காங்க. Debtors velocity is 3 months. What do you mean by debtors velocity? இன்னைக்கு credit sale பண்ணேன்னா my debtor will pay me money within 3 months. Creditors velocity is 2 months. That means if I purchase today, I'm supposed to make the payment to my creditor within 2 months. So there is a delay of 1 month that is called as working capital. We will be taking care in the working capital chapter. Stock turnover ratio on cost of goods sold is 1.5 times. I know that my stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock of raw material or average stock of finished goods. Right, sir. Fixed asset turnover ratio, that is also expressed on cost of goods sold, that is 4 times. GP ratio 25%, bills receivable 75,000, bills payable 30,000, and gross profit is 12 lakh. Super sir. GP 12 lakh கொடுத்திருக்காங்க. GP ratio கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we can easily find out the sales. Once salesல இருந்து GP மைனஸ் பண்ணியாச்சுனா you can get the cost of goods sold. So with this stock turnover ratio can be break down, fixed asset turnover ratio can be break down. Once that to break down, my dear lovable students, other thing can be easily break down. FM Limited has a tendency of maintaining extra stock of 30,000 at the end of the period than the opening stock. Appo opening stock X na X plus 30,000 will be the closing stock. Determine sales and cost of goods sold is the first question. Sundry debtors is the second question. Closing stock is the third question. Sundry creditors is the fourth question. Fixed asset is the fifth question. இதே question சார் உங்களுக்கு கேஸ் சினாரியோல கேட்கலாம் இல்ல டிஸ்கிரிப்டிவ்ல கூட கேட்கலாம். Questionனை ரீட் பண்ணிட்டு எப்படி ஆன்சர் போடலாம் அப்படி ஒரு ஐடியா எடுத்துட்டு வாங்க. We will be checking the answer, my dear lovable students. Take 2 minutes time, read the question and come back. Have you all read the question? Question number 1. Very easy question to start with the ratio analysis, man. But this is a RTP made 2022 question. இதோட easy route is gross profit ratio வச்சு நம்ம விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம். Sir, GP ratio is equal to, as we all know, that GP divided by sales into 100. So they said that in the question அவங்க சொல்லியிருக்காங்க 12 lakhs is the gross profit. This is how much percent? 25%. Correct? அப்ப 12 lakhs divided by 25% comes to 48 lakhs is the gross profit ratio, my dear lovable students. 48 lakhs. இப்ப நான் 48 lakhsல actually sales comprise of two things. Number one, GP and cost of goods sold. அப்ப 48 lakh salesல இருந்து எவ்வளவு rupees GP போச்சுனா 12 lakh rupees GP போச்சுனா 36 lakhs will be my cost of goods sold. Easy working. இப்ப நான் debtors கண்டுபிடிக்கிறேன். Sir, debtors velocity is 3 months. Debtors velocity 3 months. Debtors velocity க்கு சொல்ற இன்னொரு பேர் தான் debtors collection period. Debtors velocity is equal to debtors collection period. நான் இன்னைக்கு credit sale பண்ணேன்னா from my debtor, I am going to get the money within how much months, man? 3 months. So what is debtors turnover ratio? அவங்க ஆக்சுவலா velocityல கொடுத்திருக்காங்க. நான் velocity turnover ratio கன்வர்ட் பண்றேன். எப்படி கன்வர்ட் பண்ணுவீங்க? 12 months divided by 3. That means 4 times. Sir, why are you saying it as 4 times? What is the logic, sir? Nothing, man. Sir, in a year, 12 months are there. That means, sir, இங்க பாரு 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. ஒரு டைம்ல எத்தனை மாசம்னா 3 months. ரெண்டாவது டைம்ல கேப் 3 months. மூணாவது டைம்ல கேப் 3 months. நாலாவது டைம்ல கேப் 3 months. அப்போ ஒரு வருஷத்துல 4 வாட்டி டெட்டார் டர்ன் ஆகுது. So what is the debtors turnover ratio? As we all know that debtors turnover ratio is equal to credit sales divided by average accounts receivable.
Sir, 100% of the sales is credit sales question la sollirukanga. So 48 lakhs is the credit sales divided by what is average accounts receivable, which is nothing but bills receivable plus sundry debtors, is equal to 4 times. Correct? So 48 lakhs divided by already bills receivable has been given in the question, but sundry debtors has not been given in the question, is equal to 4 by 1 man. So my dear lovable students, sir, if I cross multiply pandra 75,000 into 4 comes to 3 lakh. So 12 lakhs sundry debtors. When I solve it, 11 lakh 25,000 rupees is the sundry debtors. Appreciate பண்றீங்களா? இப்போ closing stock கண்டுபிடிக்கிறேன். Closing stock is equal to cost of goods sold divided by average stock. சார் என்ன எனக்கு stock turnover ratio வச்சு தான் என்னால closing stock கண்டுபிடிக்க முடியும். சார் stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. What is the cost of goods sold? 36 lakh rupees is the cost of goods sold. Already sales in the GP minus பண்ணமா? Super sir. Divided by average stock 1.5 times கொடுத்திருக்காங்க. That means 36 lakhs sir divide is equal to 1.5 times of average stock. So average stock is equal to 24 lakhs. Average stock na enna? Opening stock plus closing stock divided by 2. That means, my dear lovable students, sir, opening stock X in edutena, X plus 30,000 rupees will be the closing stock. So opening stock plus closing stock divided by 2 da 24 lakhs. Correct? That means opening stock plus 15,000 da 24 lakhs. So 23 lakh 85,000 da opening stock plus closing stock. Adila avungle sollirukanga opening stock விட எவ்வளவு rupees 30,000 rupees அதிகம் தான் closing stock னு. So closing stock na 24 lakh 15,000. Appreciate பண்றியா? இப்போ நான் sundry creditors determine பண்றேன். Creditoரோட velocity 2 months. Velocity is otherwise called as creditors payment period. இப்போ நான் இத creditors turnover ratio மாத்துறேன். Creditors turnover ratio na 6 வாட்டி சுத்தும். ஏன்னா 12 months divided by 2 na 6 times ஆ. What is creditors turnover ratio is equal to credit purchase divided by average accounts payable. Credit purchases 36 lakh 30,000 rupees is the credit purchases. What is average accounts payable? Sundry creditors plus bills payable. இதுதான் எவ்வளவு டைம் சொல்லிருக்காங்க? 6 டைம் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப 36 lakh 30,000 divided by sundry creditors plus bills payable already given in the question. 30,000 is equal to 6 times. That means, my dear lovable students, sundry creditors is equal to 6 lakh 5,000 minus 30 comes to 5 lakh 75,000. Appreciate பண்றியா? So, how you have to find out the purchases? I know that, sir. இப்போ நம்ம trading account போட்டோம்னா opening stock, purchases, sales, closing stock, GP. கரெக்டா? இதுல எங்கிட்ட sales இருக்கு, எங்கிட்ட GP இருக்கு. closing stock இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன். opening stock இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன். அப்ப என்ன பண்ணுங்க? சேல்ஸையும் closing stockையும் add பண்ணுங்க. opening stockையும் GPயும் மைனஸ் பண்ணுங்க. You will automatically get purchases, man. 36 lakh 30,000 will be the purchases. இப்போ நான் fixed asset கண்டுபிடிக்கணுமாமா? Fixed asset கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு cost of goods sold divided by fixed asset. ஏன்னா fixed asset turnover ratio கொடுத்திருக்காங்களா? 36 lakhs divided by fixed asset is equal to 4 times. அப்படினா fixed asset is equal to 36 lakhs divided by 4 na 9 lakh rupees is the fixed asset. Good question, man. ஒரு நல்ல question to revise the ratio analysis. I hope that you are also able to recollect everything through this question. Debtors velocity 3 months. நம்ம என்னென்ன பண்ணிருக்கோம்னா debtor velocity முதல்ல debtors turnover ratio மாத்திருக்கோம். Debtors turnover ratio na 12 divided by 3 4 times னு மாத்திருக்கோம். Creditors velocity 2 times 12 divided by 2 6 times னு மாத்திருக்கோம். Stock turnover ratio cost of goods sold வச்சு average stock கண்டுபிடிச்சு opening stock closing stock வெளிய எடுத்துறோம். Fixed turnover ratio, fixed asset turnover ratio cost of goods sold base பண்ணி fixed asset amount கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். GP தான் நம்மளோட ஹீரோவே. இந்த 25% தான் 12 lakhs னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 100% நம்ம கன்வர்ட் பண்ணிட்டோம். பில்ஸ் ரிசீவபிளும் பில்ஸ் பேயபிளும் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா debtors turnover ratioல creditors turnover ratioல credit sales divided by average accounts receivable, credit purchase divided by average accounts payable. இந்த GP வச்சு தான் நம்ம மிச்சம் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்திருக்கான். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை விட க்ளோசிங் ஸ்டாக் 30,000 rupees அதிகம் அப்படின்னு. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எத்தனை பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் கம்ஃபர்டபுளா புரிஞ்சிச்சுங்கிறத யூ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் மீ பை இன் த காமெண்ட் செஷன். Take 2 to 3 minutes of time. Settle ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Just inform me in the comments how you are feeling with regard to this question. Dhanush is saying 100% pakka sir. Participate பண்ணிட்டே இருங்க. Very good question for revision.
Any other from your side before I move into question number 2? Manisha Surana is saying 100%. Thank you, dear, for your response. Everyone, those who are in live, those who are comfortable with the question, please respond. Done, sir. Super, sir. Super, sir. Fantastic, sir. Clear, sir. Fantastic. Yes, we are moving into the second question revision from the ratio analysis, my dear lovable students. Given below are the estimate for the next year by Niti Limited. Fixed asset next year அப்படினா budget கொடுத்திருக்காங்க, estimate கொடுத்திருக்காங்க. 5.2 crores is the fixed asset, man. 4.68 is a current liability. 7.6 is a current asset. So இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணா working capital வந்துரும். Sales 23 crores and EBIT is 2.3 crores, which is nothing but 10% of the sales is the EBIT. ஏன்னா 23 crores or 10% தான் 2.3 crore. Company will issue equity fund of 5 crore in the next year. Next year la company will generate 5 crore rupees. It is also considering the debt alternative of 3.32 crores for financing the asset. Sir, 5 crore rupees equity company will issue. It is also considering the debt alternative. It's an alternative. 3.32 crores debt raise பண்ணிட்டு balance equity issue பண்ணலாம். Company want to adopt one of the policy given below. There are 3 policies are there: conservative policy, moderate policy, aggressive policy. Conservative policy na debt 1.08 crores, 2 crore, 3 crore. Yes, sir. மாறிட்டே இருக்கு. Long term debt 16%, 2.24, 1.32, 0.32. டோட்டலா 3.32. இங்க தான் டோட்டல் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டெட்ல ஷார்ட் டேர்ம் டெட் எவ்வளவு வேணும், லாங் டேர்ம் டெட் எவ்வளவு வேணும்ங்கற டிஸ்கஷன். ஓகேவா? Assuming corporate tax rate at the rate of 30%, calculate the following for each of the financial policy: return on total asset, return on honest equity, net working capital, current ratio. Also advise which financial policy should be adopted if the company wants high return is the question. It's an RTP May 21 question, man. Very good question, expected question. Question படிச்சிட்டு வா. Right, sir? Are you comfortable reading question? Can we start making the answers, man? Return on total asset முதல்ல கேட்டிருக்கான். Return on total asset na return divided by total asset. Return divided by total asset. Our return on total asset சொல்லிட்டு tax rate 30% கொடுத்திருக்கான். அப்ப tax rate கொடுத்தாலே ரெண்டு விதத்துல ஆன்சர் எழுதணும். ஒன்னு before tax, after tax. Before tax na EBIT divided by total asset. அவ்வளவுதான். Tax rate தந்ததுனால I am writing after tax, which is nothing but EBIT has been expressed in the question as 2.3 crores. Correct தானே? அதுல 30% tax போச்சுனா remaining 70% will be there. அப்ப 2.3 crores or 70% divided by total asset means total. Sir, total asset means total liability. Correct. இப்போ 5.2 crores plus 7.8 crores. அது என்ன சார் 5.2 crores plus 7.8 crores? Fixed asset plus current asset தான் total asset. Because அதான் balance sheet total. அப்ப 5.2 crores plus 7.8 crores comes to 13 crores. My dear lovable students, by investing 13 crore rupees in the business, after tax, company is able to generate 1.61 crore. So 12.38 crore will be the return on the total asset. That is the first part of the question. Brilliant answer, man. Retention of owner's equity. நமக்கு 3 பிளான் இருக்கு financial policy. ஒன்னு conservative, 2 moderate, 3 aggressive. Sir, EBIT, expected EBIT 2.3 crore, 2.3 crore, 2.3 crore already first chapter le solliyachu. Whatever may be the way of introducing the capital, EBIT will not change. Less interest, man. They are having various options. Short term debt at 12%, long term debt at 16%. Sir, based upon the amount, automatically the interest will vary. Correct? Yes, sir. Basically, that amount into 12%, that amount into 16% potena, you will be getting the interest. So, you will be getting earnings before tax.
you will be getting earnings before tax. Tax கட்டறதுக்கு முன்னாடி இவ்ளோ, tax கட்டறதுக்கு முன்னாடி இவ்ளோ, tax கட்டறதுக்கு முன்னாடி இவ்ளோ. Let's tax at the rate of எவ்வளோ percentage? 30% man. 30% இந்த அமௌண்ட்ல இருந்து என்ன கட்டிட்டேனா, tax கட்டிட்டேனா, you will be getting the PAT, profit after tax. Profit after tax. Profit after tax. Profit after tax. Okay. இதுல owners equity, my dear lovable students, 5 crore rupees is the owners equity. Right, sir? So, what is the net profit after tax, which is PAT, divided by owners equity? 1 crore 26 lakh 84,000 divided by 5 crore na 25.37% will be the return on owners equity if you are traveling through the conservative approach. Sir, 1 crore 29 lakh 49,600 divided by 5 crore into 100 na, sir, 25.88% will be the return on owner's equity if you are traveling through the moderate approach. Sir, 1 crore 32 lakh 21,600 divided by 5 crore into 100 na, 26.44% is the return on aggressive. Hello, sir. Ipa net working capital. Nothing. Current asset minus current liability. இங்க பாரு, current liability ல excluding short term debt, because முதல்ல அவங்க current liability கொடுத்திருக்காங்க, அந்த கொடுத்த current liability எல்லாமே எடுத்துட்டோம். I am taking short term debt as separate because 1-1 policy, 1-1 short term debt. So when short term debt changes, automatically current liability changes. So this is the current liability under option number 1, which is conservative, moderate and aggressive. அதுல இருந்து நீ current asset already கொடுத்திருக்காங்க. Current asset minus current liability will give the net working capital, net working capital, net working capital. Appreciate பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். Which is nothing but current ratio is equal to current asset divided by current liability. Already you are having 7.8 as current asset and total current liability 5.76. You will get 1.35. And here you are having, man, current asset as 7.8, 6.68, 1.17, 7.80, 7.68, 1.02. It is advisable to adopt aggressive financial policy. மூணு இருக்கு இல்லையா, conservative, moderate, aggressive. If the company want high return as a return on owners equities maximum, because இதுல தான் உங்களுக்கு 26.44% வருது. So it's better to choose the aggressive policy. Look at the depth of the question they are asking. Are you comfortable with question number N? யாரெல்லாம் comfortable, just inform me by way of comments, my dear lovable students. Question number 2 settle ஆனா சொல்லு. Are you comfortable? Super, sir. Manisha is saying super, sir. Fantastic. புரிஞ்சுது, sir? Respond, man. Everyone respond. Because all are very, very good question I have choose for you. Comfortable, sir? Enjoying, sir? Super, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'm moving into last question, man, from the ratio analysis. With that ratio analysis also done, second chapter from our discussion will be done. 6 question will be in our pocket. 30 question is the target. Following information of ASD Limited relates to the year under 31st March. Net profit கொடுத்திருக்காங்க 8% of sales. இப்போ sales 100 ரூபானா 8 ரூபாய் net profit. Raw material consume 20% of the cost of goods sold. இப்போ cost of goods sold 100 ரூபானா அதோட 20% is the raw material. Direct wages 10% of the cost of goods sold. Sir, 100 rupees is the cost of goods sold, 10 rupees is the direct wages. Stock of raw material 3 months usage. Usage order, raw material usage order 3 months is the stock of the raw material. Stock of finished goods is 6% of the cost of goods sold. If cost of goods sold is 100 rupees, 6 rupees, 6% is going to be the stock of finished goods. GP 15% on sales. My dear, sales minus GP only cost of goods sold. So cost of goods sold is going to be 85%. Right, sir? Data collection period 2 months. All sales are on credit. That means 2 months is a data's velocity. So they have given data's velocity. If you want, we can convert into data's, sir, turnover ratio. Current ratio, man,
2:1. Current ratio is equal to current asset divided by current liability. Fixed asset to current asset, man. Fixed asset to current asset means if fixed asset is 13 rupees, 11 rupees is going to be current asset. Super, sir. Fixed asset to sales, which is if fixed asset is 1 rupee, sale is going to be 3 rupee. Long-term loan to current liability. If long-term loan is going to be 2 rupee, current liability is going to be 1 rupee. Capital to reserves and surplus, 1:4. If 1 rupees is a capital, 4 rupees is going to be the reserves and surplus. You are required to prepare profit and loss statement of ASD Limited for the year ended 31st March in the following format. In the format, P&L account prepare பண்ணணுமாமா. This is an expected question for examination. Ratios கொடுத்து financial statement prepare பண்றது. Sales எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Direct material consume, direct wages, works overhead, GP, they want that GP will be credited to P&L account, selling and distribution expenses and net profit, man. Balance sheet they want, man. Already figure has been given. Fixed asset is the escape route, man. அது மட்டும்தான் amountல கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் current asset, raw material stock எவ்வளோ, finished goods stock எவ்வளோ, debtors எவ்வளோ, cash எவ்வளோ, total balance sheet total எவ்வளோ. Then, sir, share capital எவ்வளோ, reserves and surplus எவ்வளோ, long term loan எவ்வளோ, current liability எவ்வளோ, total balance sheet total எவ்வளோ. RTP November 2022 question. Just read the question for 2 minutes just to pick up the data. Very good question according to me. Ratio analysis தந்து financial statement prepare பண்ற question. எப்படி இந்த கொஸ்டினை பிரேக் பண்ணலாம்னு யோசிச்சு பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் இதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இந்த கொஸ்டினை பிரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. கொஸ்டின் படிச்சிட்டீங்களா? எஸ். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸிட் ரூட் என்னன்னா 1,30 lakhs ஃபிக்ஸட் அசெட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபிக்ஸட் அசெட் பேஸ் பண்ண எல்லா ரேஷியோவும் நீங்கள் அடிச்சிடலாம். ஸோ 1,30 lakhs தான் இந்த 13. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக 11 கண்டுபிடிச்சிடலாம். சார் ஃபிக்ஸட் அசெட் தெரிஞ்சாச்சுன்னா சேல்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். சார் உங்களுக்கு சேல்ஸ் கிடைச்சாச்சுன்னா சேல்ஸை பேஸ் பண்ணி நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். சேல்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டை வச்சு ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் கண்டுபிடிச்சிடலாம், டைரக்ட் வேஜஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஸ்டாக் எல்லாமே பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ த எக்ஸிட் ரூட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸட் அசெட் 1,30 lakhs, ரைட்டா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கால்குலேஷன் ஆஃப் சேல்ஸ். சேல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? முதல்ல சேல்ஸ் அவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிக்ஸட் அசெட் டிவைடட் பை சேல்ஸ். ஏன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட் ஆல்ரெடி given in the question. 1,30 lakhs divided by sales is equal to 1/3. அப்ப சேல்ஸ் is equal to 1,30 lakhs into 3 comes to 3,90 lakhs. சேல்ஸ் முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் கரண்ட் அசெட் வரேன். ஃபிக்ஸட் அசெட் ரிலேட்டடான அனதர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் அசெட் தான் 13/11. அப்போ 1,30 lakhs 13னா 11 1,10 lakhs தானே வரணும். தட்ஸ் இட், கரண்ட் அசெட் முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு அண்ட் டைரக்ட் வேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். சேல்ஸ் 3,90 lakhsனு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதில் 15% ஆஃப் த சேல்ஸ் தான் என்ன ப்ராஃபிட்? கிராஸ் ப்ராஃபிட். அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 3,31,50,000. இந்த 3,31,50,000 20% தான் ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் அண்ட் 10% தான் டைரக்ட் வேஜஸ் மேன். அப்படின்னா 20%னா 66,30,000. எது? 3,31,50,000 20% and 3,31,50,000 10% 33,15,000, ரைட்டா? இப்போ நான் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் எவ்வளோ நீ கன்சியூம் பண்றியோ, எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்க? 66,30,000 rupees கன்சியூம் பண்ணியிருக்க. 66,30,000 ஒரு வருஷத்துக்கு டிவைடட் பை 12 into 3னா 16,57,500 தான் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக். சார் வாட் இஸ் த கால்குலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ்? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட எவ்வளோ பர்சன்ட்? 6%, which is 3,31,50,000 6% comes to 19,89,000 rupees is the
finished goods order stock. Current liability கண்டுபிடிக்கிறேன். You are having current asset in your hand. Current asset fixed asset வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 1 crore 10 lakh னு சார் அப்படினா divided by current liability is equal to 2 by 1. So 55 lakhs half will be the what liability? Current liability. Sir, we are calculating the debtors. Actually my dear lovable students, debtors, as we all know that debtors எவ்வளவு times னு சொல்லிருக்காங்க? 2 times னு சொல்லிருக்காங்க. 2 is equal to debtors divided by credit sales divided by debtors into 12. Sir, 65 lakhs will be the debtors. Long term loan அவங்களே கரண்ட் லைபிலிட்டி உனக்கு தெரியும்னா ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் கரண்ட் அசெட் 1 கோடி 10 லட்சம் ரூபானா அதோட பாதி 55 lakhs தான் என்னன்னு சொல்றது? கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு சொல்றது. ஸோ லாங் டேர்ம் லோன் 2 by 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் லோன் டிவைடட் பை 55 lakhs 2 by 1னா 55 lakhs into 2 comes to 1 crore 10 lakhs. இப்போ கேஷ் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் பேலன்சிங் ஃபிகரா. ஏன்னா எனக்கு டோட்டல் கரண்ட் அசெட் 1 கோடி 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. எங்கிருந்து எனக்கு கேஷ் இருக்குன்னே புரிஞ்சிச்சு. பேலன்ஸ் ஷீட் ஒன்று டெமோ பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் கேஷ் பேலன்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்கு. இதில் 65 lakh டெட்டாஸ், 16,57,500 ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கு, 19,89,000 rupees ஃபினிஷ் குட் ஸ்டாக்கு. இவ்வளோ போச்சுனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மை கேஷ் பேலன்ஸ் இஸ் 8,55,500. இப்போ நான் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு தேவைப்பட்ட நெட்வொர்த் கால்குலேட் பண்றேன். நெட்வொர்த் வில் பி தேர் இன் த லைபிலிட்டி சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட். இப்போ ஃபிக்ஸட் அசெட் எனக்கு 1 கோடி 30 லட்சம் தெரியும். கரண்ட் அசெட் எனக்கு 1 கோடி 10 லட்சம் தெரியும். அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் எனக்கு 2 கோடி 40 லட்சம் ரூபாய். கரெக்டா? இதுல இருந்து லாங் டேர்ம் லோன் 1 கோடி 10 லட்சம் ரூபாய் மைனஸ் பண்ணேனா, சார் 55 lakhs கரண்ட் லைபிலிட்டி மைனஸ் பண்ணேனா, 1 crore 65 lakhs மைனஸ் பண்ணேனா, மை நெட்வொர்த் equity is 75 lakh. இந்த equity எந்த ரேஷியோல இருக்குன்னா 1:4 ரேஷியோல இருக்கு. 1 ரூபாய் கேபிட்டல்னா 4 ரூபாய் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். அப்படின்னா 15 lakh rupees will be my share capital and 60 lakh rupees will be my reserves and surplus. கரெக்டா? எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பிரேக் பண்ணியாச்சு. P&L அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் நானு. சேல்ஸ் 3 கோடி 90 லட்சம் ரூபாய். டைரக்ட் மெட்டீரியல் கன்சியூம் 66 lakh 30,000 ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. டைரக்ட் வேஜஸ் 33 lakh 15,000. ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் சார் பேலன்சிங் ஃபிகர் பிகாஸ் ஐ நோ தட் திஸ் இன்டு 15% will be my GP. ஸோ இங்க GP வந்துச்சுன்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் will be the works overhead. ரைட்டா? பை GP 58 lakh 50,000 rupees. ரைட்டா? 58 lakh 50,000 rupees. Selling and distribution. Sir, I know that net profit is 8% of my sales. Automatically selling and distribution overhead 27 lakh 30,000 will be the balancing figure. This is the balance sheet man. Fixed asset already அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. Current asset including cash balance breakup நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So 2 crore 40 lakhs will be the balance sheet total, my dear lovable students. இதுல 15 lakhs 60 lakhs already breakup எடுத்துட்டோம். Long term loan 1 கோடி 10 லட்சம் ரூபாய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 55 lakhs current liability, our balance sheet will be tallied. I believe that you are able to appreciate. இதுதான் சார் ரேஷியோ கொடுத்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ற கொஸ்டின். Sir, I hope that you don't have any doubt. If you are having any particular doubt, you can ask me, man. Otherwise, we will move into the revision of the next chapter. Second chapter revision also comes to an end. Leverage analysis முடிச்சிட்டோம். Ratio analysis முடிச்சிட்டோம். Basic 6 question has been completed. 6 question முடிச்சிட்டோம். 6 questions has been completed. The next chapter will be dealing will be the cost of capital. Those who are in online, you can respond, man. Are you comfortable with the question number 3? Yes, sir. Super, sir. Yes, sir. Clear by Bharat? Yes, sir. Super, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can start. Super, sir. So we are done with the 6 question out of 30 question, man. I'm moving into the next 3 question from the chapter cost of capital. We are having RTP November 2022 question. Very good, man. Very brilliant question, man. Super question, man. Then we are having RTP May 2022 question. And then we are having, my dear lovable students, the last question is from RTP November 20 question. Sir, till what time is the live? Till what time we want, we can have, man. Already the recorded version is available. That is attached as link. You yourself also can start doing the question by your own. Sir, if you are sleepy, if you don't know the question how to tackle, you can be with me and enjoy the discussion. Avlodha. Cost of capital. Next 3 question is the, sir, target. Fine.
Bounce Limited evaluates all its capital project using discount rate of 15%. That means KO is equal to 15%. Its capital structure consists of equity share capital, retained earning, bank term loan and debentures at par. அவங்களோட கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னா சார் equity share capital இருக்கு, retained earnings இருக்கு, bank term loan இருக்கு, debentures இருக்கு. Right. Rate of interest on bank term loan is 1.5 times that of debenture. இப்போ எக்ஸ் இப்போ டிபெஞ்சரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எக்ஸ்னா 1.5x தான் பேங்கோட டேர்ம் லோனோட கேடி. ரிமைனிங் டென்யூர் ஆஃப் டிபெஞ்சர் அண்ட் பேங்க் லோன் இஸ் 3 years and 5 years respectively. So both are redeemable, my dear lovable students. Book value of the equity share capital, retained earnings and bank term loan is 10 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively. Debenture which are having book value of rupees 15 lakh are currently trading at எவ்வளோ per debenture? 97 per debenture. The ongoing PE multiple for the share of the company is 5. That means the current PE ratio is 5 times. You are required to calculate the rate of interest on bank loan and debenture if the tax rate applicable is 25%. சிறப்பான தரமான சம்பவம். தட் மீன்ஸ் இந்த சென்ஸ் மீன்ஸ் ஃபுல்லாகவே தலைகீழாக கேட்டிருக்கான். நம்ம படித்த கேவோக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்னா டஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு. சார் இது எல்லாமே ஆர்டிபியில் இருக்கிற கொஸ்டின் சார். ஸோ வி ஆர் சப்போஸ் டு நோ ஆல் திஸ். ரீட் த கொஸ்டின், திங்க் ஹவு வி கேன் சால்வ் அண்ட் ஜஸ்ட் கம் டு மீ. 2 minutes is the time, settlement time. Have you all read the question? So my dear lovable students, they don't want simple KO. KO na, sir, cost of capital. They want, you are required to calculate the rate of interest on bank loan. Bank loan oda enna sir rate, which is KD. KD on bank loan. Bank loan. And also debenture if the tax rate applicable is 25%. Idan question. So I don't know man, let the rate of interest on debenture be what? X. Because the relationship between the rate of interest have been given. Rate of interest on loan will be 1.5x. Correct? Computation of cost of debt, KD. We all know that KD we know, my dear lovable students. KD is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. Correct? Sir, KD, நீ சொல்லு, I, what is the KD, cost of debt? Any KD given in the question? இல்லை, எதுவுமே இல்லை. Sir, so my dear lovable students, tax rate is how much percentage? 25%. So, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா, I into 1 minus T. What is I? Interest rate எவ்வளோ பர்சன்ட்? எதுவுமே இல்லை இல்லையா? இல்லை சார். பிகாஸ் நான் வந்து டிபெஞ்சருக்கு கேடிக்கு நான் வந்து என்ன எடுத்திருக்கேன்னா எக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்ஸ் இன்டு சார் டாக்ஸ் ரேட் ஆஃப் 25%, பேசிக்கலி 0.75x பிளஸ் கரண்ட்லி சார் RV minus NP, redemption value will be 100. Current market price is 97. That means 3 rupees and the life is what man? 3. So 3 by 3 comes to what? 1. So 0.75 plus 0.75x plus 1 is the numerator divided by RV plus NP divided by 2, which is 100 plus 97 divided by 2 comes to 98.5 into 100 potena you are getting some figure. இப்போ நமக்கு ஒரு equation கிடைச்சிருக்கு என்னன்னா 0.75x plus 1 divided by 98.5. இதுதான் என்னது? KD of the debenture. இப்போ நான் bank loan calculate பண்ற cost of bank loan. Cost of bank loan generally bank loan is equal to I into 1 minus T. கரெக்டா? I என்னன்னா தெரியாது. My dear lovable students, 1 minus T, 1 is 1, T is how much? Tax rate 25%. So basically 0.75 into I stands for 1.5 because உனக்கு என்ன டிபெஞ்சருக்கு, இப்போ டிபெஞ்சருக்கு 1 rupeesனா 1.5 rupees will be the bank loan. So 1.125x is the bank loan ஓட இது. இப்போ எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா KD is 0.75x plus 1 divided by 98.5 and
KD is equal to of the bank loan is equal to 1.125x. இப்போ நான் வந்து KE is nothing but 1 by PE ratio. கரெக்டா? எவ்வளோ டைம்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க? 5 times சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 20% is the KE. ஏன் சார் KE is equal to KE யோட ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். KE is equal to DPS divided by MPS 0 plus G இப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. கரெக்டா? KE is equal to சார் EPS divided by MPS. MPS divided by EPS தான் price earning ratio. அப்போ 1 divided by price earning ratio போட்டாலும் KE வந்துருமா? 5 times சொன்னானா 1 divided by 5 na 20% is the KE because price earning ratio 5 times has been given. As we all know that KR is equal to KE, sir, அப்ப 20% will be the KR. இப்போ நான் WACC calculate பண்றேன், which is weighted average cost of capital. Already given that KO is equal to எவ்வளோ percent? 15%. Equity, reserves, debenture, bank loan. Equity, book value எவ்வளோ lakh? 10 lakh. Reserves, 15 lakh. Debenture, 15 lakh. Bank loan, 10 lakh. Total comes to 50 lakh. இப்போ weight 10 lakhs, 50 lakhs 20%. 15 lakhs, sir, 30%. 50 lakh, 30%. 10 lakh, 20%. Total 100%. Cost of capital, man, KE இப்பதான் calculate பண்ண 20%. எப்படி KE calculate பண்ணீங்க? KE is equal to 1 divided by PE ratio. Sir, KE is equal to KR. அப்படிதான் 20% calculate பண்ணிருக்க. கரெக்டா? Sir, debenture நமக்கு தெரியாது KD எவ்வளோன்னு. KD is equal to 0.75x plus 1 divided by 98.5. கரெக்டா? Bank loan, which is nothing but sir, KD is equal to, or we will call it as KT, which is sir cost of the term loan. Nothing but 1.125x. கரெக்டா? இப்போ கால்குலேட் எடுத்தேன்னா இது எனக்கு டோட்டல் 15% வரணும்னு எனக்கு தெரியும். 1.125 into 0.2 போட்டேன்னா 0.225x. கரெக்டா? இப்போ இதோட 3 times 0.75 into 3 போட்டேன்னா எவ்வளோ வருது? 2.25x plus 0.3 into 1 போட்டேன்னா 0.3 divided by இது எப்படி divided by 1 தான். So 98.5 into 1 போட்டேன்னா 98.5. Here man 0.2 into 0.3 na 0.06, 0.2 into 0.2 na 0.04. இது எல்லாமே ஆட் பண்ணாதான் எனக்கு 0.15 கிடைக்கணும். Are you all with me? அப்போ 0.04 plus 0.06 plus 22.5x plus 0.3 divided by 98.5 plus 0.225x should be equal to 0.15. Appreciate பண்றியா? இதை நீ சால்வ் பண்ணேனா the answer is available man. You will be getting x is equal to 10.36%. xங்கிறது யாரோடது? டிபெஞ்சரோடது. அப்ப டிபெஞ்சருக்கு 10.36%னா 10.36 into 1.5 தான் பேங்க் லோனோடது 15.54%. இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்தா போதுமே. ஹலோ சார், இந்த கொஸ்டின் நீ முன்னாடி போட்டு இந்த ரூட் உனக்கு தெரியலைன்னா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு சால்வ் த கொஸ்டின் இன் எக்ஸாமினேஷன். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லைவில் இருக்கிற எத்தனை பேர் இந்த கொஸ்டின் அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்க, அந்த வே அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. தென் வி வில் மூவ் இன் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் த cost of capital. எத்தனை பேர் கம்ஃபர்டபிள், எத்தனை பேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க. Good question, sir. Yes, sir. I have chosen very, very good question. 30 question. Superb question, sir. Yes, sir. Very, very brilliant, outstanding question has been chosen for you. அந்த வே புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி போடணுங்கிறது? கம்ஃபர்டபிள் சார்? கிளியர் சார்? சூப்பர் சார். கிளியர் சார்? ரைட். I am coming to question number N, the second question from the cost of capital. Nice, sir. Similar question asked in, yes, similar question has been asked in May 25. Right, sir. The information relating to book value and market value weight of X Limited is given below. Right, sir. Book value weight கொடுத்திருக்காங்க, market value கொடுத்திருக்காங்க. Equity share, retained earnings, preference share, debentures. As we all know that in market value weight, what will not be there? Retained earnings will not be there. This equity share capital will comprise of the what earnings also? Retained earnings also. Right, sir. Sir, one question, many formula covered and recalled. Super, sir. Clear, sir. Thank you, sir. Preference share 67 lakh 50, debenture 20 lakh 80,000, sir. Super, sir. Praveen Kumar is asking how 22.5x have been came. My dear, 22.5x is 0.75x into 3 da. 0.75x into 3, you will be getting 22.5x.
75 into 3.75 into மேலே தான் இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா, அதே தான். ரைட் சார். ரைட். ஓகே மேன். ஸோ புக் வேல்யூ வெயிட்ல தான் 60 lakh, புக் வேல்யூல தான் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் வரும், மார்க்கெட் வேல்யூ ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் வராது. அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த ஒரு கொஸ்டின் போட்டாலே என்டையர் சாப்டர் ரிவைஸ் ஆன மாதிரி. equity share are quoted at 130 per share. இன்னைக்கு ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்ல 130 ரூபாய் கோட் பண்றாங்க. and new issue price at 125 per share will be fully subscribed. flotation cost will be 5 per share on the face value. face valueல 5 ரூபாய். ஓகேவா? அப்ப current market price 130 rupees. company is going to give a new issue price of 125 rupees. right sir? and the 5 rupees என்ன வரும்னா flotation cost will come. During the previous 5 years, dividend has steadily increased from rupees 10 to 16.105 per share. 10 ரூபாய் என்ன இருக்குன்னா 16 ரூபாய் 105 பைசா இருக்கு. That means the growth rate you can find out from this. Right, sir? Dividend at the end of the current year is expected to be 17.716 per share. That means DPS 1 has been given in the question. 15% preference share with face value of 100 would realize 105 per share. So for one preference share, face value is 100 rupees and it will realize at 105. Company proposed to issue 11-year 15% debenture, but the yield on debenture of similar maturity and risk class is 16%. Flotation cost is 2% on face value. Corporate tax is 30%. You are required to determine the weighted average cost of capital of X Limited using both the weight is a question. ஒரு கொஸ்டின் நீ போட்டா போதும், புக் வேல்யூ வெயிட்டும் மார்க்கெட் வேல்யூ வெயிட்டும் செம சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கொஸ்டின். இந்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ரீகால் பண்ணாலே என்டையர் சாப்டர் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரீகால் பண்ண மாதிரி. கொஸ்டின் 2 நிமிஷம் படிச்சுட்டு வாங்க, then we will be start discussing the question. Ready? Shall we start cracking one by one? Sir, முதல்ல KE cost of equity calculate பண்ணலாமா? KE is equal to DPS 1 divided by MPS 0 plus G. My dear lovable students, DPS 1, the expected DPS already கொடுத்திருக்காங்க 17.716. அதான் 17.71561, 17.716. Hello sir. Divided by what is the current market price? Currently, the equity shares are quoting at 130, but the new issue price is going to be 125. On that 125, 5 rupees is the flotation cost. So 125 minus 5 plus growth rate of how much percent? 10%. How to find out the growth rate? If you compare 2-year DPS, you will be able to easily get the growth rate. Correct? Sir, DPS 6 minus DPS 5 divided by DPS 5 into 100, you will get the growth rate. Right. DPS 6 means next year dividend. Next year dividend is 17.716. Sir, last year dividend has been given, which is 16.105. Up 17.716 minus 16.105 divided by 16.105 into 100 potena, the growth rate comes to 10%. So DPS 1, the next year dividend, divided by NPS 0, which is nothing but MPS 0 minus the flotation cost plus growth rate of 10%. You will be able to get the 24.76 is the KE comfortable apa? KE comfortable apa? Sir, retained earnings is another source of finance. Retained earnings க்கு நான் வந்து flotation cost incur பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That means, what is my DPS 1? 17.72 is the DPS 1 divided by, sir, MPS 0 without taking care of the flotation cost. So 130 rupees plus growth rate of 10% is 23.63. இங்க பாரு,
KE உனக்கு 24.76 வருது. ஆனா KR உனக்கு அதை விட கம்மியா தான் வருது. பிகாஸ் KRல நீ flotation cost இன்கர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Can I come to cost of preference shares, man? PD divided by NP into 100. What is the preference dividend, man? Preference dividend is 15 rupees. What is the net proceeds today? 105. Nothing regarding the flotation cost has been given in the question. So 14.29% is the KPE. இப்போ நான் KD calculate பண்றேன். KD is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 into 100. My dear lovable students, I stands for 15. Tax rate 1 minus 0.3 plus RV minus NP. What is NP? NP stands for net proceeds. Correct? Sir, net proceeds எவ்வளோன்னு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்களா? 2% for the flotation cost. Up nothing but, man, sale proceeds from the debenture. Sir, what is the market price of the debenture? Market price of the debenture is equal to எவ்வளோ percentage சொல்லியிருக்காங்க? No. What the current in the line the crux, sir. The company proposed to issue 11-year 15% debenture. That means company is going to give a discount interest of 15%. But the yield on debenture of similar maturity and risk class is 16%. But the investor who are investing in the company is expecting how much percent? அப்படின்னா சார் they are going to put some x amount as capital, x amount into 16%, they should get 15 rupees as the interest. Hello sir. அப்படின்னா சார் 15 divided by 16% na they are ready to pay us 93.75 rupees. இந்த பாயிண்ட் உனக்கு கிளிக் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். From this 93.75 rupees, 2 rupees you are liable to pay as flotation cost. Sir, 2 rupees on the face value, not on the issue price, right? So my dear lovable students, 91.75 will be the net proceeds. Correct? Divided by life is 11 years. So divided by, sir, RV plus NP divided by 2. Basically 10.5 plus 0.75 divided by average liability of 95.875 comes to 11.73 rupees is the KD. Right? இப்போ what is the market value of the debenture can also be find out using the present value method. இது இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா capital budgeting technique, IRR technique நம்ம calculate பண்ணலாம், which is nothing but net present value, that is the current present value of a debenture is equal to, sir, they are going to get 15 rupees for 11 years at the rate of 16%. So cumulative present value factor at the rate of 16% for how much year? 11 year. Plus, my dear lovable students, sir, at the end of the 11th year, they'll be getting a redemption value of 100 rupees. So take only the present value factor. So MPS 0 is equal to, idrandi multiply panniko plus idrandi multiply panniko, you will be getting 94.9705. Adil 2% of 100 rupees minus pannena 92.9705. By this way also, you can calculate the net proceeds. But இதுக்கு என்ன இருக்குன்னா difference இருக்கும், because this is only approximation method. This is pakka method. You will get the pakka answer, man. Are you all clear? Are you all really with me? So accordingly the cost of debt can be calculated. So முதல்ல நான் என்ன பண்றேன்னா KO calculate பண்றேன். Equity, retained earnings, preference share capital, debenture. This all as per what value weight? Book value weight. இதோட proportion போட்டுக்கோ. Sir, proportion போட்டேனா KE already calculate பண்ணிட்டேன். KR already calculate பண்ணிட்டேன். KP calculate பண்ணிட்டேன். KD இப்பதான் calculate பண்ணேன். 11.73%. கரெக்ட்டா சார்? Because அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா approximation method 11.73% எடுத்துட்டாங்க. So my dear lovable students, this will be the KO as per the what value method? Book value method. Right, sir? As per market value weight, man, market value weight na equity, retained earnings, preference share, debenture. Sir, நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க market value ல யாரும் வரமாட்டாங்க, retained earnings வரமாட்டாங்க. 3.2 crores plus 80 lakhs na how much crore? 4 crores. That means what they have done is the total equity of 4 crore has been bifurcated into 2. Always you have to bifurcate based upon this ratio. Sir, 24 is to 6. So 24 is to 6. அப்ப 4 crore into 400 into 24 divided by 30 போட்டேன்னா உனக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் வருதுன்னு பாரு. 3.20. அதான் 3.20. Balance 80 lakhs வந்து retained earnings. That means the total market value of the share capital has been bifurcated between the equity shares and the retained earnings in the ratio of the book value. Then you have to apply. இப்போ weight கிடைச்சிச்சு இல்லையா? Preference share capital, market value, weight, debenture, total 3 crore 90 lakhs. Sir, இங்க 3 crore 90 lakhs total. Hello sir. Proportion போட்டுக்கோ. KE, KR, KP, KD. You will be able to get the KO as per the what value weight? Book value weight. இங்க 22.05, இங்க 22.57. Market value weight. So market value of equity apportion பண்ணது எப்படின்னு உனக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். 3.2 crores and 80 lakhs. I believe that you are able to appreciate question number 2 from the cost of capital, man. Are you very very clear with the question? ஒரு question revise பண்ணாலே entire chapter revise பண்ண மாதிரி. சொல்லு லைவ்ல யாராவது இருந்தீங்கன்னா just
Answer to me. Are you very, very comfortable? Are you very, very comfortable? Comfortable, sir? Clear, sir? Pakka, sir? Are you able to fall into the discussion of cost of capital? Yes, sir. Yes, sir. Super, sir. So I'm moving into the last question from the cost of capital to knock off the chapter cost of capital also. Calculate the WACC using the following data by using book value weight and market value weight. Okay, man. The capital structure of the company is as follows. Debenture 5 lakh, preference share 5 lakh, equity 10 lakh, total 20 lakh. Rupees 100 per debenture, rupees 100 per share and rupees 10 per share. Market price of these securities are debenture, how much per debenture? 105. Preference share 110 per preference share. Sir, equity share capital 24 per share. Additional information 100 per debenture redeemable at par. That means debentures are redeemable debenture. 10% coupon rate, 4% flotation cost, 10-year maturity. Fine. 100 per preference share, redeemable at par, 5% coupon rate, 2% flotation cost, and 10-year maturity. Equity share having 4% flotation cost and market price of 24 per share. The next year expected dividend is rupees 1. That means DPS 1. And with an annual growth rate of 5%. The firm has practice of paying all earnings in the form of what? Dividend. That means 100% is the dividend payout ratio. Corporate tax rate is 30%. Use YTM method to calculate the cost of debenture and preference shares is the question. That means, sir, when you are calculating the KO, don't use the approximation method. We are supposed to use the YTM method. It's a specific requirement in the question. Only you know the IRR will be able to solve this question. Sir, straight away I'm starting doing man KE, cost of equity. Sir, cost of KE ku YTM method apply avadu because YTM method only fixed life instrument ku mattum apply avum. Ipo redeemable debt, redeemable preference share அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் YTM apply ஆகும். Equity share is the real owners of the company. They will be there with you for the lifelong, correct? So what is KE, man? KE is equal to DPS 1 divided by MPS 0 plus G into 100. DPS 1 rupee already given. Current market price of equity is 24. From that, flotation cost is 4 rupees and growth rate already given 5%. So 10% is the KE. Easy, man. Sir, KD, they don't want KD is equal to I into 1 minus C plus RV plus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by N into 100. My dear lovable students, current market price is what? MPS 0. MPS 0. Flotation cost is how much percent? 4%. Appo 105 la irundhu 4% pochuna. Sir, 105 is the current market price. I'll do 4% flotation cost ponuma. So what is the formula? Sir, I into 1 minus T. I into 1 minus T means how much I? 10 rupees I. That means 1 minus T means tax rate is 30%. Correct? Into present value annuity factor. At the rate, that is what we are going to calculate. For how many years life? 10 years. Plus the redemption value. 100 into present value factor. At the rate, for etna percentage? 10 years. Up NPV at discount rate of 5%, 7% in a discount rate calculate. Year number 0, cash flow will be 100.8. If 100.8, 105 is the current market price. Correct? Calculate 105 96%. Yeah, 4% flotation cost pochna. Sir, 100.8 will be the cash outflow from the pocket of the debenture holder. Sir, idoda inniyoda vela evlo 100.8 da. But 1 to 10 years, every year they will be getting 7 rupees as I into 1 minus T. Sir, cumulative present value factor at the rate of 5% for 10 years come to 7.722. You will be getting this amount. My dear lovable students, 10th year redemption value will be 100. Sir, 100 0.614. You will be getting 61.4. You are getting positive NPV. Idu ottuka maate. Are you already with me?
My dear lovable students, இப்போ வா discount at the rate of how much percent? 7%. இப்போ 5% பாசிட்டிவ் NPV வர்றதுனால நான் என்ன பண்றேன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஹை பண்றேன். சரி இந்த 100.8 தான். இப்போ cumulative present value factor at 7% for how many years? 10 years. Cumulative present value factor at 7% for 10th year, you'll be getting .-83. So I am going to interpolate, man. I am going to calculate the IRR. IRR எப்படின்னா சார் எனக்கு தெரியும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ், எனக்கு வந்து 7%ல எனக்கு நெகட்டிவ் எவ்வளோ காட்டுதுன்னா 0.83 காட்டுது. இதே எனக்கு 5%ல plus 14.65% காட்டுது. கரெக்டா சார்? My dear lovable students, I want a rate which NPV is 0. If I interpolate, I will get 6.89%. நான் KD முடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் KPக்கு வரேன். KP நான் எந்த மெத்தட்ல தான் போட போறேன்னா YTM மெத்தட்ல தான் போட போறேன். YTM மெத்தட்ல போட்டேன்னா சார் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் மைனஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இன்டு பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் அட் த ரேட் ஆர் தான் எனக்கு தெரியாது அட் த ரேட் ஆஃப் 10%. சார் ரிடம்ஷன் வேல்யூ இன்டு பிரசன்ட் வேல்யூ இண்டிவிஜுவல் ஃபேக்டர் ஆர் எனக்கு தெரியாது 10th இயர். ஸோ 110 மைனஸ் சார் 2% சார் 110 2%. இது இப்படி போட்டேன்னா இப்போ இயர் நம்பர் 0ல ஆக்சுவலி கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் இஸ் 110 110 98% எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு 107.8. அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் 1 எடுத்தேன்னா 107.8. கரெக்டா? 1 to 10 years 1 minus 3 கான்செப்ட் கிடையாது. preference dividendங்கிறதுனால 5 rupees is the preference dividend, man. Cumulative present value factor at the rate of எவ்வளோ percentage? 3%. Sir comes to 42.65. 10th yearல my dear lovable students 100 rupees is the cash flow. Sir 10th year ஓட cumulative present value factor 74.4. So you are getting positive NPV. 3%ல பாசிட்டிவ் வரதுனால ரேட் அதிகம் பண்ணி எவ்வளோ பர்சன்ட் போடுறேன்? 5% போடுறேன், மேன். 5% போட்டுட்டு சார் ஐ ஆம் கெட்டிங் நெகட்டிவ் NPV இன்டர்போலேட் பண்ணேன்னா 4.08% இஸ் த NRR. இப்போ நான் புக் வேல்யூ வெயிட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன்னா KO கால்குலேட் பண்ணுறேன். 10% டிபெஞ்சர், 5% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர், ஈக்விட்டி. 10% டிபெஞ்சர் சார் புக் வேல்யூ வெயிட் 5 lakh 10 lakh ஆல்ரெடி given in the proportion 5 lakh divided by 20 lakh 25%, 25%, 50%. KD, KP and KE you will be getting the back 7.743% or 7.74%. இது என்ன வேல்யூ வெயிட்ல? இதே நான் மார்க்கெட் வேல்யூ வெயிட்ல போட்டேன்னா நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் இன்டு மார்க்கெட் வேல்யூ பர் டிபெஞ்சர், நம்பர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இன்டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஃபார் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர், அண்ட் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் equity share இன்டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஃபார் equity share, you will get the market value of the firm. ஹலோ சார். சார் அதோட ப்ரொபோர்ஷன் கால்குலேட் பண்ணிக்கோ. KD ஆல்ரெடி YTM மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். KP YTM மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். KE ஆல்ரெடி ஃபார்முலா மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். போட்டேனா 8.59% is the KO book value. சார் at the market value weight comes to an end. சார் அப்போ எதுக்கு சார் அப்போ கூப்பன் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க? கூப்பன் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கானா? கூப்பன் ரேட் வச்சு தான் இந்த 10% கூப்பன் ரேட் வச்சு தான் நம்ம 10 ரூபாய் இன்டூ 1 I இன்டூ 1 மைனஸ் T போட்டோம். அப்படி தான் 7 ரூபாய் கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம. புரியுதா? கூப்பன் ரேட் வந்து ஃபேஸ் வேல்யூல இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா 10 ரூபாய் இன்டூ டாக்ஸ் ரேட் போட்டேன்னா 7 ரூபாய் வந்துடும். கிளியர்னு நினைக்கிறேன். பக்கா? கிளியரா? Perfect. Thank you, sir. புரியுது சார். சூப்பர் சார். My dear lovable students, with this we are done with the என்ன ஆல்சோனா ஆல்சோ இப்போ நான் 3 சாப்டர் உனக்காக ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன். ஒன்று ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சார், லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் நம்மளோட ஆர்டர்ல லெவரேஜ் அனாலிசிஸ், ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஓகேவா? லெவரேஜ் அனாலிசிஸ்ல 3 கொஸ்டின், ரேஷியோ அனாலிசிஸ்ல 3 கொஸ்டின், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல 3 கொஸ்டின். டோட்டலா 9 கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் 30 கொஸ்டின். பேசிக்கா 3 சாப்டர்ஸ். லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் நமக்கு 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ரேஷியோ அனாலிசிஸ் 5 to 7 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 7 to 8 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. தட் மீன்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5 plus 5 plus 7 நாலே 17 மார்க் டு 20 மார்க் ஏரியா நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்டோட விஷயம் என்னன்னா வெறும் நீ கொஸ்டினை ரிவைஸ் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, நீயும் உட்காந்து போடணும். எப்போ போட போற தெரியுமா? இப்போ போட போற. நீ இந்த 9 கொஸ்டின் நீ சால்வ் பண்ண போற. 9 கொஸ்டின் நீ உட்காந்து என்னோட டெலகிராம் சேனல் டாக்குமெண்ட் எடுத்து நீ சால்வ் பண்ண போற. சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 9605001043 என்னோட நம்பருக்கு சார் கம்ப்ளீட்டட்னு அனுப்ப போறேன். 3 சாப்டரோட ரிவிஷன் முடிஞ்சிச்சு. 20 மார்க் ரிவிஷன் முடிஞ்சிச்சு.
In case, my dear lovable students, everyone is sending, lot of people needed the revision, then we'll be doing the capital structure theories. Capital structure theories ஃபுல்லாவே நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். அதுல இருந்து ஒரு சூப்பர் 3 கொஸ்டின் நான் உனக்காக போட்டிருக்கேன். நானே உனக்கு அந்த சூப்பர் 3 கொஸ்டின் சொல்லி தரது நெக்ஸ்ட் ஸ்லாட். தென் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரிஸ் உடனே ஆர்பிட்ரேஜ் ப்ராசஸ். ஆர்பிட்ரேஜ் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர்பிட்ரேஜ் ப்ராசஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்கஷன். தென் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசிஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் மேன். திஸ் ஆல் ஆர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசிஷன் மேன். தட் வில் பி த ஸ்லாட் நம்பர் 2 ஆஃப் த டிஸ்கஷன். அப்ப நீங்க இப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆஃப்டர் யுவர் டின்னர் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிட் அண்ட் டூ திஸ் 9 கொஸ்டின் and take a good sleep man, because நாளைக்கு நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், sir, in question number 2, MPS is equal to 125, but KR la MPS is equal to 130. Please explain. Question number 2 laya. Sir, அது KR la வந்து flotation cost minus பண்ணல sir. KE la flotation cost. KR na cost of retained earnings. கரெக்டா? அதாவது 130 ரூபாயில 5 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணியிருக்கான். அங்க வந்து என்னன்னா வந்து 125 ரூபாய் அப்படியே எடுத்திருக்கான். 130 minus 5 125. கேஆர்க்கு எடுக்கும்போது ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ்னா கம்பெனி கையில் இருக்கிற காசு, புதுசாக இஷ்யூ பண்ண வேண்டாம். அப்போ அதுக்கு நம்ம ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் இன்கர் பண்ண மாட்டோம். ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டடி பிளான் ஃபார் 1.5 days மேன். 3 chapters we have revised மேன். தென் அப்போ இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னா திஸ் 9 question you do and revise the entire 3 chapters. Leverage analysis, ratio analysis and the cost of capital. Okay sir? This is slot A of our discussion. Then slot N of our discussion will be capital structure theories, arbitrage process, capital structure decisions. This will be the next 9 question of our discussion. This we will be doing tomorrow. Tomorrow நீங்க நாளை காலையில மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்திரிச்சிட்டு மார்னிங் 7 o'clock to 11:30 வரைக்கும் நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஜெயஸ்ரீ மேமோட எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் நாங்க லைவ் பண்ணுவோம். லைவ் ரெக்கார்டட் லைவ் பண்ணுவோம். மேம் கூட உட்காந்து 3 hours நீ ஃபுல்லாவே எஸ்எம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடு. By 11:30 we will come and sit for the next 9 to 10 question discussion. 11:30 to 1 o'clock நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். லஞ்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த 9 questions நீ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டா சார் 18 questions will be done. That is the next target in the financial management. ஒத்துக்கிறியா? நீ அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஏன்னா இதை வெறும் நீ கேட்டா மட்டும் பத்தாது, நீ உட்காந்து சால்வ் பண்ணும். அப்படி சால்வ் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸாம்ல சால்வ் பண்ண முடியும். ஆர் யூ கம்ஃபர்டபிள்? ஆர் யூ சார் accepting what I am saying to you? இப்பவே உட்கார்ந்து இந்த 9 கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிடு. லஞ்ச் டின்னர் சாப்பிட்டு தூங்கிடு. நாளை காலைல 7 o'clock 11:30 வரைக்கும் சார் 12 o'clock வரைக்கும் 11:30 12 o'clock வரைக்கும் எஸ்எம் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடு. we are putting the expected question marathon full எஸ்எம் ஒரு ரிவிஷன் கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிக்கோ. then 11:30 to 1 o'clock இல்ல 12 to 1 o'clock next 9 question I will be completing very quick revision. மதியத்துக்கு மேல முடிச்ச உடனே டக்கு அந்த 9 கொஸ்டின் போடலாம். போட்டு முடிச்ச உடனே இன்னொரு 9 கொஸ்டின் போட்டோம்னா we are done with the super 30 man. This is how I have planned. Instead of going in one stretch we'll break like this man. Sir, I hope that you are able to appreciate and understand what I am talking to you. Can I break for doing the question 9 to 10 question and can we come back for the next slot tomorrow man? Are you comfortable? சொல்லு பார்க்கலாம். Yes sir. Yes sir. Sir, if you are not able to understand Tamil, please refer the English video man. We are having English video. The full English has been attached in the description. So if you are feeling this as very useful, share with all your friends, my dear lovable students. Let everyone get benefited. And tomorrow we will meet man. Sir, study very well. Please do all the 9 questions. Please inform me in the WhatsApp. And sir, revise your SM. Complete your SM by tomorrow 11:30. We will sit for the slot number 2 of the financial management. We'll meet at the appropriate time. Thank you. Bye-bye from ANM.